Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. Okay, so in this lecture we are going to discussing about one of the important problem based on the finite difference operators. Okay, so let's see the problem first of all. Evaluate the following. Okay, so we have to evaluate these three questions. Okay, and prove that these three. We have to prove those three questions. What is the difference between evaluate and proving? Evaluate means we have to derive their value, okay, and we have to establish the formulas. And prove that means by taking LHS or by taking RHS, we have to prove the corresponding value. Okay, if you take LHS, if you want to prove that RHS, if you take that RHS, we have to prove that LHS. That is the prove that condition. I show that condition. Evaluate means they will give only one value, we have to find out its RHS value. Okay, so that is the difference between them. Now evaluate these following functions. Okay, here we have three functions and here we have another three, total six functions we have to find out those values. Okay, these six problems are very important for the short answer purpose from unit 2 in the next examination of numerical analysis. Okay, so therefore observe carefully this this lecture is the very important lecture. Okay, so before going to start the solution of the problems, first of all see that what are the formulas we are going to use in this lecture or in this problem. Okay, what are the formulas we are going to use? First of all we are going to discussing about them. So we are going to use the finite different operators. Okay, to solve all these six problems we are going to use finite difference operators. What are those? First one is the shift operator. Okay, you know very well this one is the shift. Capital E is the shift operator. Shift operator, that is the formula. Whenever you have the function, okay, this is the formula. E into f of x is equal to f of x plus h is the formula. Okay, if you take the nth difference, e power n f of x is equal to f of x plus nh, f of x plus h nh. If you get here power 1, you will get coefficient of h as 1. If you get power n for capital E, you will get coefficient of h as small n. That is the two formulas. We can use this formula and this formula also according to the situation. So now the second operator, second finite difference operator is forward difference operator, FDO. Forward difference operator, that is delta. You know very well. Forward difference operator formula is delta f of x is equal to f of x plus h minus f of x. Okay, so this formula also we discussed on the problems theorem based on the differences of polynomial. And if you apply the nth difference, del power n f of x is equal to, if you solve that problem, RHS will become e minus 1 whole power n f of x. Okay, so that is the second finite difference operator. Next, third one is the reverse. Okay, reverse delta, that means backward difference operator. Backward difference operator, reverse delta f of x is equal to f of x minus f of x minus 1. Observe carefully the difference between here. F of x plus h comes first and then after minus f of x will come. Here in this formula, first plus f of x will come, then after minus f of x minus h will come. Okay, that is the difference between those two, forward and backward. And if you apply the nth differences, this is the formula. Okay, you can also call it as a nabla. Okay, that symbol, nabla power n f of x or reverse del power n f of x is equal to 1 minus e power minus 1 whole power n into f of x. Okay, for forward difference operator, forward difference operator is equal to first shift operator capital E is equal to delta minus 1. From that we have delta, forward difference operator is equal to e plus 1. That e plus 1. Okay, so therefore next backward difference operator we have reverse delta is equal to 1 minus e power minus 1. This is the formula, 1 minus e power minus 1. That is the formula for that one. So therefore whenever you have reverse delta f of x is equal to, this is the formula for nth difference. Next, fourth one is the central difference operator. Okay, central difference. By taking the mean for the forward and backward, we can get the central difference. Okay, so therefore
small delta f of x. This symbol you can call it as a small delta. Okay, so or else Greek small delta. Okay, Greek word. This basically these are the Greek words. Okay, small delta. Small delta f of x is equal to, formula is f of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2. F of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2. If you apply the nth difference for that formula, okay, del power n f of x is equal to e power 1 by 2 minus e power 1 by 2 into whole power n into f of x. So that is the formula. That is the fourth one. Next, the last one and the fifth one is averaging operator, mu. Okay, symbolically denoted as mu. Mu of f of x is equal to 1 by 2 into f of x plus h by 2 plus f of x minus h by 2. Okay, so these all conditions we are going to use to solve these 6 problems. Not only these formulas, okay, again apart from these formulas, we have another formulas for the shift operator, forward difference operator, backward difference operator, central operator and averaging operator. In the form of function f of x, we have these formulas. In the form of operators, okay, if you want to express shift operator as a forward difference operator, you have the another formula. If you want to express averaging operator mu in terms of the shift operator, then you have another formula. Especially for the whenever you have a function, okay, whenever in the examination if you get any question in the format of f of x is equal to something, then you have to use these types of problems. Okay, so that's why we are going to discussing these problems here. This all operators are called finite difference operators. Okay, so now we need to evaluate the first 3 problems by using them. First condition is del square x cube. Okay, we have to evaluate del square x cube. Why? Because in the recent examination, one question came from this type of problem only. That is del into x plus 1. Del into x plus 1, x plus 2. In the last previous question paper, he asked that question. Del into x plus 1 into x plus 2. We have to evaluate that condition. And also asked that del square into cos x. Okay, del square into cos x. That's why only we are discussing the problems based on this finite difference operator. Now you can see del square x cube. Okay, it is purely in the format of the forward difference. Okay, it is asking in the forward difference operator only. Del square is nothing but second difference of the forward difference operator. So therefore, where f of x is equal to algebraic function x cube, f of x is equal to x cube, and you know very well delta is equal to e minus 1. The relation between shift operator and forward difference operator is capital delta is equal to e minus 1. Now take the given problem. Del square x cube is equal to, what is the del value? E minus 1 whole square into x cube. E minus 1 whole square. Or else you can also apply this formula. Clearly you can see del power. You can also apply this formula. Del power n f of x. Here problem, okay, here we have del square x cube. N is equal to 2. You can apply that n is equal to 2 in that formula. E minus 1 whole power 2. That is e minus 1 whole power 2 into f of x is nothing but x cube. Okay, so therefore del square x cube is equal to, apply the a minus b whole square formula in RHS, then you will get e square minus 2ab plus b square. So that means that is the expansion of the a minus b whole square, okay, into x cube. So therefore multiply with x cube after applying the a minus b whole square formula. Therefore e square into x cube minus 2e into x cube plus 1 into x cube. Okay, so therefore now you can get this value. Del square x cube is equal to x plus 2h whole cube minus 2 into x plus h whole cube plus x cube. How you can write this value directly? You can see here in the previous value we have e square x cube and 2e x cube plus x cube. Okay, e square x cube, you can see clearly e square x cube means you have to apply this formula. Okay, so that is e power n into f of x is equal to f of x into n plus 1. Whenever you have e square x cube, we have e square x cube we have. For that we have to apply that f of x plus n into h. Okay, that means you can write x plus n value is 2 into h whole cube. Okay,
x plus 2 into h whole cube. That is only we are writing here x plus 2 into h whole cube minus 2 into e into x cube. This is the value, original value, previous value. Now we are applying that. Here e power 1 is the n value. That means x plus 1 into h whole cube. Okay, minus 2 into x plus 1 into h whole cube. Here there is no e. There is no capital E. So we are writing the term as this. Okay, x cube. Last term in the previous slide, last term is x cube. So that x cube we are writing as this. So if you expand those terms, okay, apply a plus b whole cube formula, x cube. Okay, so that means x cube plus 8h cube plus 6x square h plus 12x h square. Okay, minus here also in the second term you are applying x plus h whole cube formula, minus 2 into this value, and remaining value is x cube. After applying that, x plus 2h whole cube and x plus h whole cube values, simplify. We have to simplify. The cancellation term will get cancelled. You will get in this term. Okay, the last term is 6h cube plus 6x h square. Okay, so that is the last term. Cancellation terms will get cancelled. And okay, so therefore del square x cube is equal to, if you take 6h square common, h plus x is the value. So therefore, or else if the x values are equally spaced, then you can take those equally spaced means step size. Here small h is equal to step size is equal to 1. Step size is equal to 1. That means the difference between any two x values is equal to 1. Okay, then h is equal to 1. If you substitute h is equal to 1, that value will become del square x cube is equal to 6 into x plus 1. 6 into x plus 1. With this, you can clearly observe that given function f of x యొక్క ఆర్డర్ ఎంత మనకు x క్యూబ్ వచ్చింది. ఓకే, ఈ f of x కి ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, del f of x is equal to 3x square వస్తుంది. సెకండ్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే del square f of x అని చెప్పేసి మనకి ఏమొస్తుంది, 6 into x వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 6 into x మనకి ఇక్కడ ఉందా, 6 into x plus 6 అంటే మనకి ప్రాసెస్ చేస్తే అక్కడ ప్లస్ 6 అనే కాన్స్టెంట్ కూడా వచ్చింది. అంటే with this we can conclude that by using the theorem, that is the differences on polynomial, మీకు ఏదైతే పాలినామియల్ ఆర్డర్ ఉందో nth పాలినామియల్ ఆర్డర్ కి క్యాపిటల్ M డిఫరెన్సెస్ అప్లై చేస్తే n మైనస్ క్యాపిటల్ M is the పవర్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ వేరియబుల్. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ మనకు కూడా డెల్ స్క్వేర్ అప్లై చేసినాం కాబట్టి, అంటే క్యూబిక్ పాలినామియల్ కి 2 times డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది, లీనియర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టైం అప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, కాన్స్టెంట్ వచ్చేస్తుంది. అంటే క్యూబిక్ పాలినామియల్ కి 3 times డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. క్యూబిక్ పాలినామియల్ కి 4 times డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే 0 అవుతుంది. మోర్ దాన్ 3 అంటే 4, 5, 6, 7 ఇవన్నీ మీకు జీరోస్ అయిపోతాయి. అంటే ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన థియరం ని ఇక్కడ మనం అప్లై చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ అబ్జర్వేషన్. ఓకే, సో f of x has nth degree polynomial, then its finite number of derivatives gives a constant. ఓకే, మీకు nth డిగ్రీ పాలినామియల్ వచ్చినప్పుడు nth డిగ్రీ డిఫరెన్సెస్ అప్లై చేస్తే మీకు ఒక కాన్స్టెంట్ వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనం 3 డిఫరెన్సెస్ చేయలేదు, 2 డిఫరెన్సెస్ చేసాం. డెల్టా స్క్వేర్ వరకే చేసాం కాబట్టి 6x వచ్చింది. డెల్టా క్యూబ్ చేశారు అనుకోండి, డెల్టా క్యూబ్ f of x చేశారు అనుకోండి, 6 వస్తుంది. ఆ 6 అనేది ఏంటి, కాన్స్టెంట్. అలా మీరు కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో therefore this is the first value. Therefore del square x cube value is equal to ఏమైతే మీకు 6 into x plus 1. ఒకవేళ h వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా కూడా మీకు ఇది ఒరిజినల్ వాల్యూ 6h square into h plus x is the original value. h is equal to 1 అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. h is equal to 0.1 నుంచి మనకు 0 కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, h is equal to 0.1 నుంచి మనకు చాలా ఉంటుంది. 0.1, 0.2 అంటే ఆ డిఫరెన్స్ వాల్యూ x వాల్యూస్ మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది 0.1 ఉండొచ్చు, 0.2 ఎంత ఉండదు. మనం రాండమ్ గా h is equal to 1 తీసుకున్నాం అంతే. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఎవాల్యుయేట్ డెల్టా ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ x. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు. f of x is equal to ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్. అదేదైతే ఇవన్నీ మనకి ఏంటి ఫంక్షన్, ఇదే ఫార్మాట్ ఇచ్చాడు, డెల్టా ఇంటూ f of x ఫార్మాట్ లో ఉంది. డెల్టా ఇంటూ f of x. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, f of x plus h minus f of x. Okay, f of x plus h minus f of x. So substitute చేయండి. tan f of x plus h అంటే tan inverse of x plus h minus f of x, tan inverse of x. Okay, so ఇక్కడ మీకు ఫార్ములా ఉంటుంది, tan inverse a minus tan inverse b కి ఫార్ములా మీకు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ నుంచి డైరెక్ట్ గా రాస్తాం అన్నమాట. సో therefore tan inverse x plus h minus x by 1 plus x plus h into x.
బేసికల్ గా మీకు tan ఇన్వర్స్ కి ఫార్ములా ఇక్కడ ఉంది చూడండి. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x మైనస్ y ఇస్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x మైనస్ y బై 1 ప్లస్ xy. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు ప్లస్ x మైనస్ x క్యాన్సిల్ అయిపోతే h బై 1 ప్లస్ x ప్లస్ h. సో దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. అంతే సింపుల్ గా ఆ ఇచ్చిన వాల్యూ ఎవాల్యుయేట్ చేసే ఫంక్షన్ మనకు ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ లో ఏ ఫంక్షన్ కి సూట్ అవుతుంది. ఇది మనకు ఈ ఫంక్షన్ కి సూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ RHS వాల్యూని అప్లై చేసుకొని సింప్లిఫై చేయడం. కాకపోతే ఇక్కడ మీకు ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి యు నీడ్ టు ప్రిపేర్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ ఆల్సో. ఓకే, ఎందుకంటే ట్రిగ్నామెట్రిక్ లో చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. tan ఇన్వర్స్ అడిగాడు, ఒకవేళ సీకెంట్ ఇన్వర్స్ ఒకవేళ వచ్చింటే కాస్ ఇన్వర్స్ వచ్చింటే ఎలాంటి ఫార్ములాస్ వస్తాయో అవి కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇది మీకు ఎవాల్యుయేషన్. ఇక్కడ మీరు h వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు, బట్ దానికి మీకు కొంచెం టైం తీసుకుంటది కాబట్టి యూ కెన్ స్టాప్ దేర్ ఓన్లీ. సో దేర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వాల్యూ ఇస్ డెల్, అంటే ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ f ఆఫ్ x బై g ఆఫ్ x. ఇక్కడ రెగ్యులర్ గా ఇచ్చాడు ఇది. సో ఏదన్నీ ఇవ్వండి, ఇదే ఫార్మాట్ లో ఉంది మీకు. డెల్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చినది, డెల్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది అంటే మనకు RHS ఏమొస్తుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, ప్రాబ్లం లో వాళ్ళు ఎలాగనివని ఆ ఇచ్చిన వాల్యూ ఎవాల్యుయేట్ చేసే వాల్యూ ఏ ఫార్మ్ లో ఉంది, ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్సా, బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్సా, షిఫ్టా, సెంట్రలా, యావరేజింగ్ ఏది ఉంటే దానికి మనం ఫార్ములాను అప్లై చేసుకొని సింప్లిఫై చేసలేదు. సో దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమని రాస్తాము. సో దిస్ ఇస్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే అక్కడ ఏముంది మీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, ఈ మొత్తం వాల్యూ మీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఓకే, సో దాంట్లో ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఇదంతా మీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్. దేర్ఫోర్ దాని ఎల్సిఎం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుని ఎల్సిఎం తీసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు దట్ ఈస్. ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ సింప్లిఫై చేయకండి, ఇంకా రిస్క్ చేసుకోకండి ఇక్కడ హెచ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి, ఎందుకంటే అక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని మెన్షన్ చేశాడు కానీ ఆ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేదు కాబట్టి వీ కెన్ టర్మినేట్ ద సొల్యూషన్ దేర్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్. ఎందుకు ఇంత చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే ఎగ్జామినేషన్ లో మీరు ఏదో ఊహించుకుంటారు పెద్ద పెద్ద సొల్యూషన్స్ ఉంటాయని, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తోటి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. ఓకే, ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఓన్లీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో ప్రిపేర్ వెల్. These are the three type of problems we are evaluating by using the finite difference operator. Next, we are going to prove the remaining three. That one is the first one. Prove that 1 plus mu square delta square is equal to 1 plus 1 by 2 del square whole square. This is the very important problem. Okay, examination లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ కి వచ్చే క్వశ్చన్స్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా మనకు హాట్ స్పాట్ గా ఉంటాయి. ఓకే, ఫోకస్ కేర్ఫుల్లీ. వి నో దట్ బై డెఫినేషన్ ఆఫ్ యావరేజింగ్ ఆపరేటర్, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే LHS లో కానీ RHS లో కానీ టూ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. సెంట్రల్ ఆపరేటర్ డెల్టా ఉంది అండ్ యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ మ్యూ ఉంది. ఓకే, సెంట్రల్ ఆపరేటర్ డెల్ అండ్ యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ మ్యూ, ఈ రెండింటికి మనము ప్రాసెస్ అప్లై చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ. సో దేర్ ఫోర్ ఇది మనకు ప్యూర్ గా ఆపరేటర్ ఫార్మాట్లు ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఎలాంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డెల్ ఇవేం లేవు, ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన ప్రాసెస్ ఇక్కడ అప్లై అవ్వదు. ఇవి ప్యూర్ గా మనకు ఆపరేటర్స్ ఫార్మాట్ లోనే ఇచ్చాడు కాబట్టి వీటికి ఆపరేటర్ ఫార్మాట్ లోనే వెళ్తాం అనమాట ప్రొసీజర్. చూడండి, we know that by definition of the averaging operator mu is equal to 1 by 2 plus e power 1 by 2 plus e power minus 1 by 2. చెప్పాను కదా ఆపరేటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఉంటుందని చెప్పేసి. ఇంతకుముందు ఏమో ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు చూసాం ఫార్ములా. ఏంటి ఆ ఫార్ములా? ఇది. ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమో ఈ ఫార్ములా మనకు ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ద ఫంక్షన్స్. ఓకే, యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ కి ఫంక్షన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్మాట్ లో sin x, cos x, tan x, log x ఇవన్నీ ఇస్తే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఈ ఫార్ములా కాకుండా డైరెక్ట్ మీకు ఆపరేటర్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆపరేటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఇలా సాల్వ్ చేయాలి, ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా వెన్ దే గివ్ డైరెక్ట్ ఆపరేటర్స్. క్యాపిటల్ ఈ కానీ డెల్టా కానీ నాబ్లా ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి. సో దేర్ఫోర్ mu is equal to 1 by 2 e power 1 by 2 plus e power minus 1 by 2. ఓకే, నౌ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. ఎందుకు స్క్వేరింగ్ చేయాలి? ప్రాబ్లమ్ లో చూడండి ఇక్కడ మ్యూ స్క్వేర్ అని ఉంది, మ్యూ తీసుకున్నాం, మ్యూ కి స్క్వేర్ చేయాలి. సో దేర్ఫోర్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. సో మ్యూ కి స్క్వేర్ చేసేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, 1 by 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 by 4 ఇంటూ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. మీకు అర్థమై ఉంటుంది అక్కడ సీను. సో దాని ప్రకారం మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు 1 by 2 లో 1 by 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే కూడా మీకు 2 to 8 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. సో దేర్ఫోర్ 1 వస్తుంది అక్కడ. సో దాని నుంచి మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఈ 1 by 4 ఇంటూ ఈ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎప్సిలాన్ ఈ పవర్ 0 అంటే ఏమని వస్తుంది అక్కడ మనకు ఈ పవర్ 1 by 2 ఏ బి ఈ పవర్ మైనస్ 1 by 2 ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట. 2 ఇంటూ ఏబి అంటే బేసెస్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్ ని యాడ్ చేస్తాం.
ప్లస్ 1/2 మైనస్ 1/2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏం రాస్తాం మనం ఈ పవర్ 0 అనే రాస్తాం. సో దేర్ ఫోర్ 1/4 ఇంటూ ఈ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ 1 ప్లస్ 2. ఇక్కడ చూడండి ఈ ప్లస్ 2 ని నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే -2 + 4 గా రాస్తున్నా. ఓకే, there is no objection. Okay, that +2 we can write -2 + 4 to get the required solution. Okay, so therefore now first 3 values వరకు మనకు ఒక ఫార్ములా వస్తది. అదేంటంటే a minus b whole square. ఇక్కడ a అంటే ఏంటి e పవర్ -1/2, b అంటే e పవర్ -1/2. దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేశారు అనుకోండి, ఎక్స్పాండ్ చేశారు అనుకోండి, అగైన్ యూ విల్ గెట్ దట్ e ఇంటూ e పవర్ e ప్లస్ e పవర్ -1 -2 ఇదే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకే, +4 ఉంది కదా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాస్తున్నా. ఐఎమ్ రైటింగ్ +4 యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో దేర్ ఫోర్ 1/4 ఇంటూ e పవర్ 1/2 మైనస్ e పవర్ -1/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వచ్చింది మీకు. a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే మీకు ఈ వాల్యూ వస్తుంది. +2 వచ్చిందంటే ప్లస్ వస్తుంది, అక్కడ -2 వచ్చిందంటే మైనస్ వస్తుంది ఫార్ములాలో. సో దేర్ ఫోర్ సిన్స్ అది మనకు మ్యూ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చింది LHS లో. ఇంకా డెల్టా స్క్వేర్ కూడా ఉంది కదా. నౌ సిన్స్ బై సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ డెల్టా వీ హ్యావ్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ కి ఫార్ములా ఏంటి, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ 1/2 మైనస్ e పవర్ -1/2. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ కి బై 2 ఉండదు, యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ కి బై 2 ఉంటది, మధ్యలో ప్లస్ ఉంటది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో దేర్ ఫోర్ డెల్టా, సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ గెట్ మ్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ కెన్ రైట్ దిస్ వాల్యూ. అంటే ఎక్కడెక్కడైతే మీకు ఇక్కడ చూడండి అది డెల్టా వాల్యూని ఎందుకు అక్కడ తీసుకోవాల్సి వచ్చిందంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే. ఓకే, సో ఏదైతే మీకు ఇక్కడ డెల్టా వాల్యూ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే చూడండి. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఉంది కదా e పవర్ 1/2 మైనస్ e పవర్ -1/2, దాని ప్లేస్ లో మనం ఇక్కడ డెల్టా రాసుకున్నాం డైరెక్ట్ గా. చూడండి ఇక్కడ డెల్టా స్క్వేర్, ఆ వాల్యూ ప్లేస్ లో డెల్టా హోల్ స్క్వేర్ +4 అనేది మనకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వచ్చింది. +4 అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వచ్చింది. సో దాని నుంచి కనెక్షన్ తీసుకోండి. సో దేర్ ఫోర్ మ్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మీకు LHS మ్యూ స్క్వేర్ ఉంటుంది, మ్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 విల్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ డెల్టా స్క్వేర్ +4. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ మ్యూ స్క్వేర్ వాల్యూ. నౌ టేక్ ద LHS. ఇప్పుడు LHS తీసుకున్నాం. సో దేర్ ఫోర్ 1 ప్లస్ మ్యూ స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ what is the mu square value, substitute that value 1/4 into del square plus 4 into del square you can write del square. So therefore 1 plus mu square del square is equal to, దాంతో మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే 1 plus 1/4 into delta power 4 plus 4/4 into delta square, just multiply చేసుకొని సింప్లిఫై చేయడమే. So therefore 1 plus delta square delta power 4/4 plus 4/4 cancel, then you will get del square. So therefore now this entire value, okay, it is also in the format of a formula. ఆ మొత్తం వాల్యూని మనం ఎలా రాసుకుంటాం అంటే చూడండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే తిమ్మిరిని బమ్మిరి చేయొచ్చు, బమ్మిరిని తిమ్మిరి చేయొచ్చు అంటాం కదా, కాలుకేస్తే మెడకేస్తే, మెడకేస్తే కాలుకేస్తాం అంటాం కదా, అలాంటిది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యూటీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇక్కడికి వచ్చాక మనం ఏం ఫార్ములా అప్లై చేసినట్టు చూడండి. ఈ కామ్ గా ఉన్న వాణిని 1 స్క్వేర్ అని రాశాడు. డెల్టా పవర్ 4/4 ఉంది కదా, దాన్ని డెల్ స్క్వేర్ బై 2 హోల్ స్క్వేర్ చేశారు. ఇక్కడ డెల్టా స్క్వేర్ ఉంది కదా, దాన్ని 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ బై 2 అంటే మళ్ళీ మీకు ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి, డెల్టా స్క్వేరే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో దాన్ని అలా రాశారు అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ అని కూడా అంటాం. సో దేర్ ఫోర్ దాని నుంచి ఇది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది మనకు, a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంది కదా. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ a అంటే ఏంది ఇది, b అంటే ఇది, a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ఫార్మాట్ లో ఉంది కాబట్టి 1 ప్లస్ డెల్ స్క్వేర్ బై 2 హోల్ స్క్వేర్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్ లో ఉంది కాబట్టి a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ స్క్వేర్ బై 2 హోల్ స్క్వేర్. సో దేర్ఫోర్ దట్ ఈస్ ద RHS. ఓకే, సింపుల్. LHS లో మనకు మ్యూ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మ్యూ తీసుకున్నాం, ఆఫ్టర్ దట్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్, దెన్ విల్ గెట్ వన్ కండిషన్. ఆ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ తర్వాత టేక్ LHS డైరెక్ట్లీ, then simplify, then you will get that RHS value. Okay, so therefore 1 plus del square whole square, that is the condition, that is the RHS. Next, second condition is, second we have to prove that del forward difference operator del equal to mu delta, mu into delta plus del square by 2. Okay, this is also one of the second important problem. So here we are taking RHS directly. Okay, first of all we are taking RHS. You know very well
substitute by difference operator, by averaging operator we have mu value, by central operator delta value we have e power 1 by 2 minus e power minus 1 by 2 plus 1 by 2 into del square means e power 1 by 2 minus e power minus 1 by 2 whole square. Direct to RHS value we are taking. So substitute in the corresponding values in that value. So therefore and simplify them. So ఇక్కడ చూడండి మీకు a plus b ఇది ఈ వాల్యూ a అనుకోండి. సో ఈ వాల్యూ b అనుకోండి. a plus b into a minus b. ఓకే, a plus b into a minus b ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. a plus b into a minus b అంటే ఫార్ములా ఏంటి మీకు? a plus b into a minus b. What is the formula? a square minus b square. So therefore a square means e power 1 by 2 whole square minus b square. B is nothing but e power minus 1 by 2 whole square by 2. Okay, this total term we can write in this format. Now plus into 1 by 2 into e power, ఇక్కడ మీకు a minus b whole square ఫామ్ లో ఉంది కదా, ఈ వాల్యూ టోటల్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ a minus b whole square. దాన్ని మీరు ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకుంటే e పవర్ 1 ప్లస్ e పవర్ మైనస్ 1 మైనస్ 2 ఇంతకుముందు ఇక్కడ యూజ్ చేసాం కదా, సో ఆ ఫార్మాట్ లో అన్నమాట. సో ఇక్కడ మీకు సేమ్ టేక్ ద ఎల్సిఎం, 2 ఇస్ ద కామన్. సో దేర్ ఫోర్ దీన్ని మీరు 2 టు గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మీకు e పవర్ 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ 1 బై 2 ప్లస్ ఇక్కడ మీకు e పవర్ 1 e పవర్ మైనస్ 1 మైనస్ 2. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 2 వచ్చేసేది, మీకు క్యాన్సిల్ అయ్యే టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో దేర్ ఫోర్ 2 e ప్లస్ e 2e, ఓకే, ప్లస్ ఈ ఇన్వర్స్ మైనస్ ఈ ఇన్వర్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మీకు మైనస్ 2. ఓకే, సో మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ మీరు 2 కామన్ తీసుకుంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో 2 కామన్ తీసుకుంటే మీకు సో RHS is equal to mu delta plus delta square is equal to 2 to get cancel e minus 1. What is the e minus 1? That is the formula for the forward difference operator. Okay, RHS ని తీసుకొని LHS ని ప్రూవ్ చేసాం. That is the prove that. Okay, so that is the second problem. So with the help of shift operator, with the help of forward difference operator, with the help of central difference operator and averaging operator, we proved that the second condition. Okay, అంటే చెప్పాను కదా క్లియర్ గా, LHS ఇస్తే LHS ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, RHS ని తీసుకొని కూడా LHS ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ అంటే ఇదే ప్రాబ్లమ్ ని రివర్స్ లో కూడా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు మీరు. ఓకే, అంటే సరే LHS ని తీసుకొని RHS ని ప్రూవ్ చేసుకోలేమంటే అది కూడా చేయొచ్చు. ఇదే స్టెప్ ని ఇప్పుడు మీరు రివర్స్ స్క్రీన్ ప్లే అప్లై చేశారనుకోండి. ఓకే, కొన్ని సినిమాలు చూస్తుంటాం కదా మనకు రివర్స్ స్క్రీన్ ప్లే వస్తుంటుంది. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం చూసారనుకోండి. ఓకే, అది మల్టీ డైమెన్షనల్ స్క్రీన్ ప్లే అని చెప్పేస్తాం. అంటే డిఫరెంట్ స్టోరీస్ అన్ని కలిసి ఒక దగ్గర కలుస్తాయి. ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ అన్ని కలిసి ఒక దగ్గర క్లబ్ అవుతున్నాయి. అదే మనకు ఫైనల్ గా ఆ మూవీలో అన్ని ఒక్కొక్క పర్సన్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్ని కలిపి క్లైమాక్స్ వచ్చేసరికి ఒక్కరిదే అని చెప్తాడు. రాజు అనే ఒక క్యారెక్టర్దే చెప్తాడు. అక్కడ చైల్డ్హుడ్ కావచ్చు, టీనేజ్ కావచ్చు, యంగ్ ఏజ్ కావచ్చు, ఓల్డ్ ఏజ్ కావచ్చు. ఓకే, ఫోర్ ఏజెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ని అక్కడ టచ్ చేసి లాస్ట్ కి అవన్నీ ఒక్క పర్సన్ అని చెప్పేసరికి ఆడియన్స్ థ్రిల్ అయ్యారు. సేమ్ ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యూటీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ కండిషన్, డెల్ క్యూబ్ వై సఫిక్స్ 2. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు థర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు అండ్ థర్డ్ డిఫరెన్స్ అంటే థర్డ్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్, బట్ f of x ఫంక్షన్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి. ఓకే, సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్. ఫస్ట్ కన్సిడర్ LHS లో ఒక డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ ఉంది, RHS లో డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ టేక్ LHS డెల్ క్యూబ్ y సఫిక్స్ 2. ఓకే, డెల్ క్యూబ్ y సఫిక్స్ 2 మీన్స్ అప్లై ద ఫార్ములా. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది మీకు, ఇది డెల్ పవర్ n f of x ఫార్మాట్ లో ఉంది. డెల్ పవర్ n f of x ఫార్మాట్ లో ఉంది. దానికి ఫార్ములా ఏంటప్పుడు మీకు e minus 1 whole power n into f of x. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో దాని ప్రకారం మనం అప్లై చేసుకుంటే ఇక్కడ డెల్ క్యూబ్ అంటే e minus 1 whole cube into f of x అంటే y suffix 2. సో ఇది మళ్ళీ మీకు a minus b whole cube ఫార్ములా ఉంది. ఓకే, సో a minus b whole cube ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. ఓకే, expand a minus b whole cube according to the formula and y2 will be as it is. After expanding, multiply with y2. Okay, so therefore you will get e power cube y suffix 2 minus 3 into e square y2 plus 3 into y2 minus y2. ఇక్కడ కూడా చూడండి ఈ వాల్యూ, అగైన్ దిస్ వాల్యూ by applying the shift operator. Okay, we have one formula. According to the shift operator, we have e power n into y suffix r is equal to y suffix r plus 1. అంటే క్యాపిటల్ ఈ కి పవర్ ఎంతనా ఉండని అది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో RHS లో ఉన్న వాల్యూకి సఫిక్స్ లో యాడ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫర్ ఇక్కడ చూడండి, సో దేర్ ఫర్ LHS డెల్టా క్యూబ్
y2 is equal to e cube y suffix. ఓకే, e పవర్ 3 y suffix 2 ఉంది. ఓకే, y suffix 2 అలాగే రాస్తా, ప్లస్ 3 ఈ పవర్ లో ఉన్న వాల్యూ సఫిక్స్ లో యాడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో. అంతేగాని అక్కడ మళ్ళీ క్యాపిటల్ ఈ రాదు. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ అప్పుడు ఏమైపోతుంది మనకు y suffix 5 అయిపోతుంది. సో దేర్ ఫోర్ అదే ఇక్కడ రాశాను మీకు y suffix 2 plus 3. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ 3 యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది, ఈ స్క్వేర్ y suffix 2, ఈ స్క్వేర్ ఉంది, ఈ స్క్వేర్ y suffix 2 అంటే మనం ఏం రాస్తాం, y suffix 2 ని అలాగే రాస్తాము, బట్ ఈ స్క్వేర్ వాల్యూని ఇక్కడ సఫిక్స్ లో యాడ్ చేస్తాం ప్లస్ 2. సో దేర్ ఫోర్ y suffix 2 plus 2 ఆ ఫార్మాట్ లో అనమాట. దట్ ఈస్ ద షిఫ్ట్ ఆపరేటర్. సేమ్ ఈ ఈక్వేషన్ ని అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ. సో దేర్ ఫోర్ అలా రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ని అప్లై చేసుకుంటూ పోతే మనకి ఏమవుతుందంటే y suffix 5 minus 3y4 plus 3y3 minus y2. So therefore in this format you can get that LHS value del cube y2 is equal to RHS y suffix 5 minus 3y4 plus 3y3 minus y2. That is the value. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ RHS ని తీసుకొని కూడా సేమ్ ఇదే వాల్యూయే రావాలి మనకు. నెక్స్ట్ RHS తీసుకుంటే కూడా ఇప్పుడైతే మనకు LHS లో తీసుకొని ఏం RHS వచ్చిందో RHS ని తీసుకొని సేమ్ అదే RHS వాల్యూ రావాలి. సో చూడండి నెక్స్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ RHS లో ఏముంది మనకు బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, రివర్స్ డెల్టా క్యూబ్ ఉంది. ఓకే, రివర్స్ డెల్టా క్యూబ్ బై క్యూబ్ ఇదే ఫార్మాట్ లో ఉంది మీకు. రివర్స్ డెల్టా పవర్ ఎన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. అప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఏంటి, ఈ 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ అక్కడ క్లియర్ గా రాసాను చూడండి. సో దేర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. సో ఫ్రమ్ దట్ కండిషన్ క్లియర్లీ వీ కెన్ రైట్ delta reverse delta cube y suffix 5 is equal to reverse delta means 1 minus e power minus 1 whole cube y suffix 5. సో ఇది కూడా మళ్ళీ మీకు a minus b whole cube ఫార్ములానే ఉంది కదా. సో therefore expand with respect to a minus b whole cube, a cube 1 cube minus 3a square b plus 3a square b minus b cube. సో ఈ ఫార్మాట్ లో మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే into y suffix 5 అనేది as it is ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ఎక్స్పాండింగ్ మల్టిప్లై విత్ y suffix 5, 1 into y suffix 5 minus 3 into e power minus 1 into y suffix 5 plus 3 e power minus 2 into y suffix 5 minus 3 minus e power minus 3 y suffix 5. So therefore reverse delta cube y suffix 5 is equal to, so y suffix 5 as it is minus 3 e power minus 1 y suffix 4 you have, e power minus 1 y suffix 4. Then how you can write that value according to the shift operator, y suffix 4 as it is minus 1 you can write here. So that is only. Okay, so therefore plus 5 you have. So then you will get y suffix 4. That is only direct I am writing. This total value I am writing this value. Okay, so next is e power minus 2 y suffix 5. Okay, so e power minus 2 y suffix 5, then y suffix 5 will be as it is minus 2. So therefore y suffix 3. So therefore that value plus 3 will be as it is into y suffix 3. Same next to this value minus y2. Okay, so therefore if you observe carefully this value, these two values, okay, you will get the same y suffix 5 minus 3y5 minus 3y4 minus 3y5 plus 3y3 plus 3y3 minus y2 minus y2. Okay, so different two operators and different function values, but the result is same. So that's why we are writing del cube y2 is equal to nabla cube y suffix 5. Similarly, okay, so with this is the total explanation of the problem. Apart from these questions, okay, in the examinations you have also, you will get the another questions also in this format. They will also ask prove mu into delta is equal to delta plus nabla by 2, or delta square is equal to 1 plus delta into delta square. Next, nabla delta into y suffix k is equal to delta into nabla into y suffix k is equal to delta square y suffix k. A total equation is 1. Okay, and next to delta square e into delta square. Okay, so therefore next e power minus 1 by 2 is equal to mu minus 1 by delta by 2. E format. Okay, here each and every one is the one question. Similarly we can also prove these all conditions. Okay, we discussed here only 6 conditions. Again you have also these types of questions. You can get any one of these questions. Okay, if you get any one of questions in the examination, you have to solve the same process what we have used so far.
ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్, ఆ సర్కిల్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఇలాంటి ప్రాసెస్ కలిగి ఉంటాయి. బట్ అవన్నీ మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ మీకు అందులో సొల్యూషన్స్ రావాలంటే సేమ్, అంటే అక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్ ని తీసుకోవాలని ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకోవాలని లేదు, మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. ఓకే, ఎల్హెచ్ఎస్ తోటి స్టార్ట్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకున్న ఎల్హెచ్ఎస్ వస్తుంది, ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకున్న ఆర్హెచ్ఎస్ వస్తుంది. బట్ యూ హ్యావ్ టు బీ పర్ఫెక్ట్ విత్ ఫార్ములాస్. అది మీకు ఫంక్షన్ ఆపరేటర్స్ లో అడిగాడా, లేదంటే ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్ లో అడిగాడా, అది ఒకసారి మీరు రియలైజ్ అవ్వండి. దాని తర్వాత ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవాలో యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ యాజ్ ఆన్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్ములాస్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ లో ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపించే ప్రాబ్లమ్ లో, ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ 6 ప్రాబ్లమ్స్ కాదని ఇక్కడ కనిపించే 7 ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏదో డెఫినెట్ గా 2 క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ కి వస్తాయి ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. మనకు షిఫ్ట్ ఆపరేటర్, ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్, బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్, యావరేజింగ్, ఈ 5 ఆపరేటర్స్ నుంచి ఏ ప్రాబ్లమ్ అయినా అడగొచ్చు ఎగ్జామినేషన్, ఎస్పెషల్లీ షార్ట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో now we can see the relation between all these finite difference operator. Okay, so far we discussed the 5 difference operator na. So now we are going to discussing about the relationship between these finite difference operator. This table is very very important. Okay, you can see here the first one is the forward difference operator, delta. Second one is the backward difference operator, reverse delta. Capital E, you know very well, shift operator, and this one is the small delta, is the central difference operator. Here in columns we can write same, delta, reverse delta, capital E, central, and here we have averaging operator, mu. Now we can make a relation between them. If you multiply with the delta into delta, again you will get delta only. That means what is the meaning? The relation between delta and delta is delta only, and the relation between delta and reverse delta is, you can write in this format, 1 minus delta power minus 1 into minus 1. That is the equation. What is the relation between delta and reverse delta means, that is the equation. Next, what is the relation between delta and capital E is capital E minus 1. That is a direct formula. And what is the relation between delta and small delta is the given equation, 1 by 2 delta square plus delta into under root of 1 plus 1 by 4 into delta square is the relation. Okay, similarly we can also discuss the relation between reverse delta and delta, relation between reverse delta and reverse delta, and relation between capital E and reverse delta, and relation between those small delta we can also discuss in this format, 1 minus 1 plus delta inverse delta, 1 minus E or minus inverse. So therefore in that format you will get the formulas. This total table represents the formulas based on their relationship only. Okay, if you write set or net exam for the post graduation level and the lecturership entrance, so these type of these formulas are very very important. If you write the same table in the examination also, if you get any question based on the operators, if you write the same table, you will get the full marks. Okay, definitely they will impress what you are going to write. Why? Because this table has that much of importance. Okay, here I covered total all the operators and their relations. You can see this diagonal. Okay, so this is the diagonal. In the diagonal you are getting same operators only. Likewise in the diagonal matrix where you get the same values only na, so here also you are getting same values. In that format you have to make a relationship with the difference operators. So here each and every value is a formula for them and it denotes the relation between them. Okay, so I hope you understood this table very well. In the next lecture we are coming with another interesting topic and interesting theorems. Okay, make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.